ערב טוב לכולן וכולם, אני מאוד שמחה שהצטרפתם אלינו הערב. אני נעמי סלייני מצוות מעבדה 212, ואנחנו במפגש השלישי של המקבץ כלכלה יצירתית מפוזרת. למי שלא מכיר, מעבדה 212 היא מעבדת החדשנות והיזמות של בצלאל, ואנחנו מכוונים ליצירת מיזמים מובלי-עיצוב, ובנוסף אנחנו מקיימים אירועי תרבות פתוחים לקהילת בצלאל ולקהל הרחב, אירועים שעוסקים באופן ישיר או עקיף בפעילות שלנו ובנושאים מעניינים שעל סדר היום. השנה בחרנו לגבש את האירועים שלנו סביב אשכולות ידע ולהזמין את המרצים והמרצות בבצלאל להציע את עצמם כיוצרים עורכים לאשכולות האלו. במהלך השנה נקיים 3 אשכולות, הראשון היה בנושא אמון ואפשר למצוא את הקישור להקלטות באינסטגרם שלנו. המקבץ השלישי יהיה בנושא פלנטק, והיום אנחנו במפגש השלישי של המקבץ עם דניאל זיני ויאיר מוס, סליחה, וכמה מילים עליהם שהם האוצרים של המקבץ. דניאל זיני היא אמנית וידאו וניו מדיה, היא חוקרת אמנות ותרבות דיגיטלית ויזמית בפסטיבל 01 לאמנות דיגיטלית במגדל דוד. היא בעלת תואר שני במדיניות וביקורת של האמנות בבצלאל, כותבת ומרצה על תרבות ואמנות דיגיטלית בדגש על החיבור בין אמנות לטכנולוגיה במגוון פלטפורמות. עבודותיה הוצגו במוזיאון ופסטיבלים בארץ ובעולם. יאיר מוס הוא אמן וידאו, מנהל אמנותי ויוזם של פסטיבל 01 לאמנות דיגיטלית במוזיאון מגדל דוד. במרכז העשייה שלו יושבת העבודה עם וידאו וקוד על מנת לייצר חללים ומרחבים למגוון שימושים וחוויות באמצעות החיבור בין אמנות וטכנולוגיה. הוא סטודנט לתואר שני באוניברסיטת רייכמן לאינטראקציית אדם מחשב ובעל תואר באמנות אודיו ויזואלית מהריטפילד אקדמי באמסטרדם, הולנד. אז אני מעבירה לכם את השרביט, אני רק אומרת כרגיל שהאירוע מוקלט ויארך בערך שעה, אתם מאוד מאוד מוזמנים להגיב ולשאול שאלות בכתב דרך הצ'אט ואנחנו ננסה להתייחס בסוף. תודה רבה על שיתוף הפעולה ושיהיה ערב מעניין ונהדר. תודה רבה נעמי. תודה רבה. אז קודם כל, תודה רבה לכל מי שהתחבר. אז באמת, כמו שנעמי אמרה, זה המפגש השלישי מתוך 4 מפגשים בנושא של כלכלה יצירתית וכלכלה מבוזרת. עכשיו אני רק ניתן תקציר של הפרקים הקודמים, אז בעצם בפרק הראשון עשינו קצת מורה נבוכים סביב על טכנולוגיית הבלוקצ'יין, הווב 3, בעצם קצת לעשות איזושהי פריסה של המרחב הזה. במפגש הקודם דיברנו ספציפית על NFT, אירחנו את בן חורין ואת ים בן אדיבה, שסיפרו על העשייה שלהם במרחב הזה. דרך אגב, באמת, כמו שנעמי אמרה, אפשר כבר להתחבר ליוטיוב של 212 או דרך האינסטגרם, ואפשר לשמוע את המפגשים הקודמים. ובעצם במפגש הזה, ממש שמח לארח 2 דוברים, אז בעצם הדובר הראשון הוא עידן לוין, שעידן לוין הוא בעצם משקיע בקוליידר, קרן הון סיכון שמשקיעה בקריפטו וווב 3. עידן מגיע מעולמות פיננסיים מסורתיים, עבד בעברו כמשקיע בקרנות פרייבט ואקוויטי הון וסיכון, וכיום משקיע את כל זמנו בלבנות תעשיית הקריפטו בישראל. מתעניין במיוחד בתשתיות לווב 3, מודלים עסקיים חדשים ליוצרי תוכן ב-DeFi. וטם גרין, כן, רק לפני 10 דקות גיליתי שהיא יודעת עברית, אבל בכל מקרה אני אציג אותה, כבר יש לי את האינטרו שלה באנגלית, אז בעצם, originally from Venezuela, Tam is the current director of fine arts at Rally.io, at Rally, where she helps artists create their own autonomous crypto economies, as well as the head curator at Showfields. She's the former head of the curatorial department at the Artist Pension Trust, the co-founder of Culture Adora, and currently sits in the board of directors at the Cultural Space Foundation in Berlin. אז בעצם היום אני אתן ממש 30 שניות על מה שאנחנו נדבר היום, שזה בעצם social token. social token זה בעצם מטבעות חברתיים, שלפי דעתי זה אחד הכלים הכי חזקים, הכי משמעותיים, שבעצם נולדו בעולמות האלה של הווב 3 וסביב הבלוקצ'יין, שבעצם מאפשרים ליוצרים בעצם לנהל כלכלה סביב העשייה שלהם, כן? בשונה מימון המונים או פטרון, כן? שזה משהו או חד פעמי או קבוע, אבל מאוד מסוים ומוגבל, בעצם מטבעות חברתיים ממש מרשה לך כביכול
קודם כל, לך בתור יוצר להנפיק מטבע חברתי, כן, עם איזושהי כמות מסוימת, מרשה בעצם לקהל שלך לקנות את המטבע החברתי, ובעצם ממש לקחת חלק בעשייה, להחליט החלטות לגבי העשייה או יצירה או כל דבר שאתה בעצם תאפשר, ובעצם ממש להשקיע בך קצת כמו מניה. זהו, מפה והלאה, עידן, אני אתן לך את המיקרופון, תיקח ותספר לנו עוד. בכיף. אז קודם כל המון תודה, יאיר, דניאל, שהזמנתם אותי. שמח להיות פה, אני אתן דקה וחצי על מה שאני עושה. אני בעצם משקיע בקרן שנקראת קוליידר, אנחנו קרן הון סיכון, אני פה מהמשרד שלנו עכשיו, עושים השקעות בסטארט-אפים על כל הספקטרום של קריפטו וווב 3, חלק מזה כזה סביב NFTs וקריאטור אקונומי, יש לי הרבה משיכה טבעית לתחום הזה, בעברי ממש רחוק הייתי גם מוזיקאי, הייתי מגמת מוזיקה בתיכון והייתי מנגן הרבה שנים, אז איכשהו כאילו החיבור של העולמות האלה כזה עובד אצלי טוב בראש, ואז נהייתי סוג של הבן אדם בקוליידר שאחראי על זה, וגם עידן לוין, אוקיי, אני אדבר בעברית, וזהו, ואני משקיע חלק מהזמן שלי גם בריסרצ' ואני גם חבר קהילה בראלי, שבטח תדבר על זה תכף, אני יודע שגם יש לי איזושהי מצגת, אז אני אנסה שלא יהיה לנו יותר מדי אוברלאפ, אני חושב שמבחינת זמנים, אז כזה, אני אנסה לעשות עכשיו רבע שעה 20 דקות, עד 7:30, אז נעשה share screen. אוקיי, אז social tokens playbook מצחיק, אבל ההרצאה הזאת, זו הרצאה שהעברתי אותה בתוך קוליידר, חלק ממנה, לפני 8 חודשים, והשוק הזה הוא זז כל כך מהר, כאילו, והקצב של האינובציה בקריפטו הוא כל כך גבוה, שיש פה כבר דברים שאני כזה הסתכלתי עליהם עכשיו, הם לא outdated, אבל הם כבר נהיים פחות רלוונטיים, אבל זה מצחיק שהשוק נורא זז מהר, וזה כבר לא תמיד רלוונטי, נגיד, התמונה פה של ג'ק דורסי, לפני חצי שנה הוא היה כזה דמות בקריפטו, פתאום נעלם, אז מכאן הקונטקסט. אז טיפה על מה אני רוצה לדבר קצת על כזה במקרו, מאיפה מגיע הטרנד הזה של הסושיאל טוקנס, מה זה בכלל, ואני ארוץ על זה, כי אני יודע שגם תם הולך לדבר על זה, נראה קצת use cases, נדבר קצת למה זה קורה עכשיו, וזה לא קרה קודם, וקצת אתגרים, זה מה שנראה לי נספיק. אז בואו נתחיל לפני מהמקרו, אני מניח שרובכם מכירים את יוטיוב, בעצם העלייה של יוטיוב בעשור האחרון בעצם היא אירוע די מטורף בעולם, כי העולם שלפני האינטרנט, נגיד 20-30 שנה, בעצם היה עולם שאם אתה בן אדם אינדיבידואל בעולם, אין לך ממש איך להגיע לאנשים בצד השני של הגלובוס. אז אם צילמת איזה סרט, או הקלטת איזה שיר, או יש לך איזשהו אאוט, כל פורמט שהוא, לקבל דיסטריביושן בכל העולם, זה היה משהו שהוא לא ממש היה אפשרי. ואז כזה השנים זה 2012-2013, מתחיל להיות סלפון, סמארטפון זה כולם, עם מצלמות, ואנחנו מצלמים סרטים, ואנחנו מחפשים לאן להעלות אותם, נכון? ויוטיוב מציעים את זה בחינם. והעלייה של יוטיוב מביאה לסוג של מפלצת כזאת, שכל אחד יכול לעלות כל סוג של קונטנט, ולקבל הפצה, ברמה שאני יכול להיות כאילו עידן פרום ישראל, ולצלם איזשהו סרט של החתול שלי, ואנשים גם באירופה ובארצות הברית ובאוסטרליה יראו את זה. וזה היה משהו מאוד מאוד חדשני, והיום אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, אבל זה לא כל כך, יש מערכת דיסטריביושן, שכל אחד יכול to tap in. ובעצם באופן טבעי זה גם ייצר מערכת שבמסגרתה נהיו אנשים שהשתמשו בזה בשביל מטרות מסחריות, אנשים התחילו לייצר ערוצים מקצועיים ביוטיוב, ואומנים התחילו להשתמש בזה ומוזיקאים, ואז באופן טבעי הם גם רוצים להתפרנס, אז הם מחפשים איך לעשות מזה כסף. ובעצם פה אתם רואים בצד שמאל למטה, ריין קאי הוא לפחות עד לפני כמה חודשים, הוא היה יוצר התוכן שמרוויח הכי הרבה כסף ביוטיוב, הוא סיים את 2020 עם $30 מיליון בהכנסות, רק מערוץ היוטיוב שלו, זאת אומרת, כסף שיוטיוב משלמת אליו כנגזרת ממספר הצפיות שלו, אז הוא עושה המון, וכל המשפחה שלו, זה נהיה סוג של מפעל כזה, כל המשפחה שלו מעורבת, ויש שם כאילו צוות פרודקשן שלם, וזו הפקה שלמה סביבו, והוא באמת עושה המון כסף, אבל בעצם לריין יש המון צפיות פר חודש. אם אנחנו מסתכלים פה בצד ימין,
אז יש פה איזשהו טול כזה שמראה לך לפי כמה צפיות יש לך בחודש, כמה כסף יוטיוב ישלמו לך. בסדר? אז אם אתה מגיע ל-20,000 צפיות ביום, שזה 7.5 מיליון צפיות בשנה, אתה עושה 30 עד 50 אלף דולר בחודש. ו-100% אינגייג'מנט, שזה אומר שגם הצפיות שלך מאוד מאוד איכותיות, והקהל יד, יש כמה דרכים למדוד את זה, אתה עושה 30 עד 50 אלף דולר לשנה. זאת אומרת, אם יש לך כאילו חשיפה בהיקף של ערוץ טלוויזיה ענק, אתה אפילו לא עושה, אתה עושה משהו שכר מאוד נמוך, כאילו, בטח במונחי ארצות הברית. לא יודע אם שכר מינימום, אולי טיפה יותר. אבל עוד פעם, מה שזה מלמד אותנו כאילו למרות שיש פה מפלצת דיסטריביושן ענקית, ואתה פתאום יש לך מקום לבטא את עצמך, ולייצר סרטים ולעשות דברים, אתה לא מצליח להפוך את זה לכסף. ולמה זה קורה? אז יש תיאוריה שנקראת תיאוריית האגרגציה, שהביא אותה בן תומפסון, שהוא כזה טכנולוגי אנליסט די מפורסם בארצות הברית, והוא אמר שכל הפלטפורמות האלה, ספוטיפיי ויוטיוב ומידיום, הם בעצם אגרגטורים. ומה הם מביאים לך? למשל יוטיוב מביא לך במה שכתוב פה demand side למטה, הוא מביא לך צופים. זאת אומרת, אנשים באים ליוטיוב בשביל לחפש תוכן. ואז יש ביצה ותרנגולת כזה שאתה אומר, אוקיי, אם יש איזשהו וידאו, איזשהו ארט, משהו שעשיתי ואני רוצה שאנשים ימצאו אותו, אז יוטיוב מספק לי את זה. באותו אופן ספוטיפיי, אם אני נגיד מקליט פודקאסט, או מקליט שיר ואני רוצה שאנשים ישמעו אותו, אז אני צריך איזושהי פלטפורמה שיש חשיפה. כנ"ל מדיום, אם אני כותב איזשהו פיס ואני רוצה שאנשים יקראו אותו, אז אני יודע שיש את כל הקהל הזה במדיום. אז זה פלטפורמות שבעצם עשו אגרגציה להמון המון יוזרים, ובצד של יוצרי התוכן, מי בעצם מייצר את התכנים האלה על הפלטפורמות, זה אנשים שבעצם מביאים את התוכן הזה בחינם. אז במקרה של ספוטיפיי, אני מקליט פודקאסט ואני שם אותו בספוטיפיי, אז אני נותן אותו בחינם, וגם במקרה של יוטיוב, כמו שדיברנו עכשיו, וגם במקרה של מידיום. זאת אומרת, כשסתכלים פה בצד ימין, אז רואים פה פאי צ'ארט, שבו הפלטפורמה בעצם מרוויחה את רוב הכסף, ובעצם יוצרי התוכן, וזה לא משנה איזה סוג של תוכן זה, אם זה ארט, או שזה מיוזיק או פודקאסט, מקבלים ממש קצת. וזה נובע מסוג של דינמיקת שוק, שבה הפלטפורמות האלה נהיו מאוד מאוד חזקות, ובעצם מבחינתם, כאילו אפילו היוצר תוכן הכי חשוב ביוטיוב הוא לא כזה מעניין, בגלל הסקייל הגדול שלהם. וזה בעצם הרבה מאוד ממה שמדברים עליו היום בווב 2 וווב 3, זה בעצם הווב 2 הקלאסי. זאת אומרת, שנהיו אגרגטורים ענקיים ששואבים את רוב הערך מהמערכת. מצד אחד הם הביאו משהו מאוד מדהים לעולם, והם הביאו לך את האפשרות הזאת להגיע לקהלים ענקיים. מצד שני, אתה אומר, אוקיי, הגעתי לקהל ענקי, אבל אני לא יכול לעשות כסף. מי שעושה כסף זה רק מי שמצליח להגיע ממש לעשרות או מאות מיליונים של views. והרבה מאוד מהתיאוריות שדיברו לפני עשור על ה-early internet, ה-early web, ודובר על זה שכאילו אתה יכול למצוא דרך האינטרנט את 10,000 true fans, ואם אתה רק צריך 10,000 true fans ואתה יכול להתפרנס בכבוד, אז אנחנו רואים שזה לא ממש נכון. ופה מתחיל להיכנס למושגים האלה של ה-ownership economy, creator economy, כל זה. אנחנו גם רואים את הטרנד הזה קורה במה שנקרא ווב 2, רואים פה בצד שמאל של העיגול, שפלטפורמות כמו סאבסטק או פטריון, שבאות ואומרות לקריאטורס, תקשיבו, אתם במרכז ולא אנחנו עדיין אגרגטורים סוג של, אבל אנחנו נאפשר לכם לעשות מוניטיזציה, להרוויח כסף בצורה יותר קלה, ובצד של ווב 3, אז אנחנו רואים כל מיני פלטפורמות חדשות שמתחילות לקום. ויש כזה פה ציטוט מאוד טוב של קריס דיקסון, שהוא משקיע מאוד מפורסם בווב 3, ואומר NFTs פלטפורם, ש-NFT זה אחד הדרכים בעצם להתפרנס בווב 3, למכור NFTs, ואז הוא אומר, בדרך כלל יש להם low take rates. ו-take rates זה כאילו כמה הפלטפורמה מרוויחה, ואומר ranging from 2.5% to 15%. נכון? אז הוא אומר, blockchains shift power to users, והוא מסביר פה למה. אז חלק מהתמה הזאת היא שבעצם אנחנו מייצרים פלטפורמות שהן פחות חזקות, יש להן דינמיקה, הדינמיקה של הכוח בין הקריאטורס לפלטפורמה הוא מתחיל להשתנות. וזה בגדול כאילו ה-background ל-Web 3 ול-Creator Token. ובתוך הדבר הזה יש Creator Tokens. אז Creator Tokens זה בעצם אחד האפיקים האלה שמדברים עליהם היום, כאיזושהי דרך
לשנות את הדינמיקה הזאת, כאילו איך אנשים שמייצרים תוכן, ותכף נדבר על איזה סוגים של אנשים ואיזה סוגים של תוכן, אבל איך הם יכולים לייצר לעצמם אפיקים חדשים, מבוססי אינטרנט, שבהם יכולים לייצר הכנסה בלי שהם צריכים לעשות סרטון של חתולים נשכים אחד את השני ולהגיע ל7 מיליון צפיות. כי זה כנראה רוב האנשים. ופה נכנס ל-social tokens, ואני ארוץ על זה יחסית מהר, גם תדבר על זה בטח, אבל בגדול מדובר בנכסים דיגיטליים שהם מבוססים על או אינדיבידואל או קהילה. ואתם רואים פה בצד ימין, social tokens, או שזה creator token, שזה עידן יבוא ויוציא איזשהו token, איזשהו digital asset, או שזה יהיה community token. ובעצם כשמדברים על זה, מדברים על דרכים חדשות, שמעתי לעשות מוניטיזציה, ודרכים חדשות לקריאטורים, לעשות engagement עם fans, בלי שיש להם את האינטרמידיארי, את המתווכים האלה של יוטיוב, וספוטיפיי ומדיום. וכשמדברים על social tokens, בגלל שאנחנו בשלב מאוד מוקדם של התעשייה הזאת, אז אין איזשהו סטנדרט פורמלי, ובדרך כלל אנחנו נראה שזה נותן כל מיני פרקס כאלה, זה נותן גישה למשל לכל מיני ערוצים סגורים, לכל מיני תוכן שהוא פרימיום, זה בנוי בעיקר על איתריום היום, שזה אחד הבלוקצ'יינים, התשתיות הפופולריות, וזה קונספט חדש, אז הוא הולך להשתנות עוד הרבה, וזה מצחיק, כי כשרשמתי את המצגת הזאת, אני לא יודע מי עוקב אחרי כל ה-NFTs, ויש כזה קולקציית NFTs מאוד מפורסמת, שנקראת NFT Board Ape Yacht Club, הם בדיוק הוציאו social token, שבוע שעבר, ובעצם הוא שווה איזה $2 מיליארד, וזה משהו מאוד מאוד הייפט, וזה היה אירוע די מטורף שבוע שעבר, ואני לא נגעתי במצגת הזאת, אבל אני חושב שאנחנו הולכים לראות את התחום הזה מאוד מאוד תופס תאוצה, בגלל האירועים כמו האירוע שהיה שבוע שעבר. אז קצת על use cases, עוד פעם על קצה המזלג, אנחנו מדברים על למשל, לקחת איזשהו נכס דיגיטלי, ולעשות permission channel, אז תחשבו על איזשהו, אני מייצר איזשהו טוקן בתור קריאטור, יש לי איזשהו chat room בדיסקורד, בכל פלטפורמה אחרת, ואני משתמש בטוקן בשביל לעשות גייטינג. זאת אומרת, רק מי שמחזיק 5 טוקנים של עידן, יכול להיכנס לצ'אט רום שלי, אוקיי? בתור use case. יכול להיות שזה איזשהו פן קלאב, כל מי שמחזיק את הטוקנים של עידן הוא בפן קלאב של עידן, ואז יש לו גם גישה לתכנים מיוחדים. לפעמים זה חלק מאיזשהו מועדון אומנות, שכאילו כל מי שיש לו את הטוקן, מחזיקים ביחד איזושהי שליטה על אומנות דיגיטלית, על NFTs, על דברים כאלה, ויש פה עוד איזשהו משהו שפשוט מודל של פטרונאז', שזה גם אחד הדברים שמדברים ב-Web 3, שזה קצת הולך לעולם האמנות של פעם, שאתה ממש פטרון של מישהו בתחילת הדרך, זאת אומרת, אתה יכול למצוא איזשהו אומן, איזשהו מישהו שאתה מתחבר אליו, שהוא מגייס כסף, אתה יכול לשים לו 10, 20, 30 דולר בתור כאילו טיפ, ואתה מקבל את הדיג'יטל טוקן הזה, והדיג'יטל טוקן הזה הוא שלך, זאת אומרת, הוא יושב בארנק דיגיטלי, אתה יכול להעביר אותו למי שאתה רוצה, אתה יכול לעשות איתו בעצם מה שבא לך, כי הוא הרכוש שלך, והוא מסמן שהשקעת בקריאטור הזה בתחילת הדרך, ואולי אם הקריאטור הזה יצליח, אז יהיה איזשהו הוכחה שתמכת בו בתחילת הדרך. לי זה מאוד מזכיר, אני הייתי אוהב רוק כשהייתי ילד, והייתי קונה נגיד חולצות של טליקה, נכון? והיית הולך איתם ברחוב בגאווה, ואתה שואל את עצמך למה? כי זה איזשהו סיגנל, אתה יודע, על החיבור בינך לבין האומן, ובינך לבין הלהקה, וזה הרבה מאוד מזכיר קצת את העולמות האלה, של מרצ'נדייז, של כזה, איזושהי תמיכה פומבית באיזשהו רעיון שאתה מאמין בו, ובן אדם שאתה מאמין בו. אז אני שם, יש פה כמה דוגמאות כזה מלפני חצי שנה, אבל נגיד יש פה מישהו שנקרא בלאפ, זה אומן שהוא זוכה גרמי, הוא מפיק זוכה גרמי, הוא כזה הפיק הרבה אומנים מפורסמים כזה, את ביונסה וג'יי-זי, והוא הוציא טוקן על ראלי, שזו פלטפורמה לסושיאל טוקנס, שגם בטח אתם תדבר עליה. אז, ואתם יכולים לראות למשל שיש פה כזה כל מיני קמפיינים שהוא עשה. אתה יכול לקנות את הטוקנים שלו, ואז אתה יכול כזה לקבל ממנו כל מיני סמפלים של דראם קיטס, אתה יכול לקבל וידאו שאט-אוט, יש לך פה איזשהו אונליין קורס, אז אתה בעצם, אנחנו רואים פה איזשהו נכס דיגיטלי, שהוא מייצג גם, אתה יכול לקנות איתו כל מיני הטבות, כאילו של אותו יוצר, וגם אתה יכול סתם לקנות ולמכור אותו. אז כאילו יש פה איזשהו מיקס של גם ספקולציה וגם use cases, ואני חושב שחלק מהשורה התחתונה
של התחום הזה, שהוא עדיין מתפתח מאוד. אז אנחנו כל הזמן רואים את זה זזים, ואנשים מחפשים כאילו לראות מה בדיוק ה-use case האופטימלי ל-social tokens. יש פה מישהי שעשתה crowdfunding על רומן חדש שהיא רוצה לכתוב, בפלטפורמה שנקראת מירור. ואתם יכולים לראות פה במצגת שיש לה בעצם 104 בקרס, וכל מי שעשה בקינג קיבל איזשהו טוקן שנקרא מועבר. ואתם רואים פה בצד שמאל למטה שיש נגיד מישהו שהוא תרם 5 איזשהו דיג'יטל אסט, והוא קיבל 14% מהטוקנים עכשיו. ואתם יכולים לראות שהיא כתבה שלפי כמה שתרמת וקיבלת טוקנים, אז אתה יכול לקבל כל מיני טירים של הטבות. אז מישהו בטיר 1 הוא מקבל את המניוסקריפט, מישהו בטיר 2 הוא מקבל limited edition, וגייסה פה 25 היום אני חושב שזה, אז זה היה בערך $100,000, היום זה כפול 3, זה $75,000, שזה סכום מאוד מאוד יפה. יש פה מישהו שהוציא איזשהו community token, שהוא בעצם אספן קולקציות של NFT, ובעצם כזה הוא לגמרי בטוויטר, והיה לו כזה הום פייג' שבו הוא מציג את כל הקולקציות של NFT, ומי שבעצם קונה את הטוקן, הוא יכול להצביע על איזה NFT סקונים, ולהיות חלק מהקהילה הזאת. אז פה אנחנו רואים, בשתי המקרים הקודמים ראינו creator token, שזה ממש סביב איזשהו creator, ופה אנחנו רואים משהו יותר community token, נכון? ממש ייגע בקצרה, כאילו קצת על למה שמישהו יקנה ולמה שמישהו ימכור. אז בצד של הדמנד, שזה למה מישהו קונה את הטוקנים האלה, אז דיברנו על מודל של פטרונאז', שאתה רוצה בסוף לתמוך באיזשהו קריאטור, אז אתה שם כסף, אתה רוצה להיות הבן אדם הזה שגילה את האומן כשהוא היה צעיר, שגילה את, לא יודע, אקסל רוז, או גילה את, לא יודע מה הילדים של ימינו רואים ושומעים, אבל, לא יודע, טיילור סוויפט, בשלב מאוד מוקדם. יש פה עוד נקודה של החלק הפיננסי, שהטוקנים האלה נסחרים בשווקים, ולכן אפשר על פניו אולי להרוויח מהם נכסים ספקולטיביים, אבל אם הקריאטור הזה יצליח, ויהיה איזשהו ערך שנצבר לטוקן שהוא הוציא, אז יכול להיות שגם תרוויח מזה כסף, ויש פה גם איזשהו נושא של פאן ואנטרטיימנט, וגמיפיקציה של כל הנושא הזה של פן קלאבס. זה בצד של למה אני בתור עידן אקנה את הטוקן של הקריאטור. בצד של ההיצע, של למה הקריאטור יעשה את זה בכלל, אז אחד, נראה לי שהדבר הכי חשוב, ודיברנו על זה שהפלטפורמות היום לוקחות המון, כאילו נתח מאוד גדול ממה שהאומן מייצר, והאומן הזה, מייצר תוכן, מחפש דרך חדשה להרוויח כסף. כאילו, נגיד את זה כמו שזה. והדרך הזאת היא צריכה להיות דרך שהיא לא מבוססת על פלטפורמות ריכוזיות, וזה מאוד יושב בתוך האתוס של Web3, וגם אנשים הם ב-Web3, הרבה אנשים עשו כסף מטוקנים, מטבעות, כמו דברים כאלה, והם רוצים להוציא את הכסף הזה. כאילו, והם רוצים להוציא את הכסף הזה על culture, ועל אנשים שמייצרים תכנים איכותיים, והם רוצים שזה יהיה Web3, ופה בעצם יש הזדמנות ליוצרי תוכן, להתחבר לזה, להתחבר לעובדה שאנשים רוצים לבזבז כסף, והם יכולים לעשות את זה ולתמוך באומן שהם אוהבים, ויכולים לעשות את זה מחוץ לפלטפורמה ריכוזית. אז יש פה את המוטיב הפיננסי, ואני גם חושב שיש פה עניין של איך אתה צומח בתור יוצר תוכן באינטרנט, יש לך הזדמנויות בעצם להגיע לקהלים חדשים, והספקולציה המטורפת הזאת שרואים בקריפטו, היא מביאה המון אייבולס בסוף. אז המון אנשים מסתכלים על הדברים האלה, וזה מביא לך חשיפה מאוד גדולה, ויש כל מיני פלטפורמות, גם בעולם אולי של NFTs יותר, אבל רואים את זה היום כמו סופר-אר, שאתה יכול להנפיק שם NFTs, זה המון אנשים מסתכלים על זה. זה עוד דרך להיחשף, להציג את האמנות שלך, ולצמוח בתור אומן. אני חושב שהנקודה כמעט האחרונה שאני אדבר עליה, היא למה זה קורה עכשיו, למה זה לא קרה לפני 5 או 10 שנים, והתשובה היא שבעצם, התשובה במשפט אחד היא שהטכנולוגיה לא הייתה מספיק מבושלת, והדברים האלה שאנחנו רואים היום, זה לא כל כך קל לבנות אותם, כאילו, בעצם לפני העולם של בלוקצ'יין, כל הדברים האלה שאנחנו משתמשים בהם היום, בשביל להשיק אותם, בשביל להשיק נגיד מטבע על משהו, זה דורש המון כסף, המון עבודה, אימוץ המוני של איזו פלטפורמה, לא איזשהו סטנדרט אחיד למערכת פיננסית מבוססת אינטרנט, ובשנתיים, 3 האחרונות הייתה הבשלה מאוד משמעותית של הטכנולוגיה, בגלל זה אתם שומעים על קריפטו כל הזמן, ו-NFT זה בגלל זה אתם יכולים להמשיך לשפוע על זה, כי עברנו איזושהי נקודה שהתשתית מספיק בטוחה,
עדיין יש הרבה בעיות, כמו שאתם בטח קוראים בעיתון ורואים, אבל התשתית עברה איזושהי נקודת על חזור שבה זה עובד, כבר אפשר להשתמש בזה, כבר יש אומנים שמשתמשים בזה, זה נכון שיש 1,000,000,001 בעיות, אבל כבר זה רץ. ואני מאמין שמהשנייה שזה רץ, זה לא הולך, הג'יני לא הולך לחזור חזרה לבקבוק. אז בשורה אחת, זה קורה עכשיו, בגלל שהטכנולוגיה של בלוקצ'יין הבשילה, ויש לנו תשתית פיננסית מבוססת אינטרנט שנוצרת, ואנחנו יכולים להשתמש בה. לא אגע בדיוק, אני אדבר אולי דקה אחת רק על האתגרים, אני חושב שאחד האתגרים הוא באמת איך לגרום לאנשים להשתמש בזה ולהקטין את הפריקשן, כי בעצם זה די מסובך לרוב האנשים, הרבה אנשים מפחדים מקריפטו, חלק מהאנשים גם קריפטו זה נשמע להם כמו משהו מאוד שיידי כזה, וזה לצערנו עדיין התעשייה מלאה בסקנים ובעיות, שאני מאמין שזה מאוד דומה לאינטרנט ב-early days, שהיה גם אז כאילו טולברים וכל מיני דברים כאלה מאוד שיידי, ועם הזמן הם פשוט הלכו ופחתו, ואני בתור משקיע הון סיכון גם מחפש הרבה צוותים שפותרים את הבעיות האלו. אז זה משהו אחד, לגרום לאנשים להבין, תקשיבו, הקריפטו הזה זה לא איזה סקם, זה לא איזה משהו שבא to deprive you of your money, אלא באמת זה טכנולוגיה שמאפשרת לקריאטורס אמיתיים באינטרנט, לעשות מוניטיזציה לאמנות שלהם וליצירה שלהם. זה אתגר מאוד גדול של התעשייה היום, מי שכנראה בשיחה הזאת, אתם כנראה חלוצים בדרך זו או אחרת, אתם כנראה חלק מקבוצה של אולי כמה מיליוני אנשים היום בעולם שמתחילים לגרד את פני השטח של התעשייה. יש פה עוד כל מיני אתגרים, ברגע שאתה מנהל טוקן, כאילו איך אתה מנהל שוק, ויש פה כל מיני דברים באזורים האלה, אני שנייה אדלג על זה, ויש פה את העניין של הרגולציה ומיסוי, שזה גם משהו שכאילו כיום הטכנולוגיה רצה יותר מהר ממה שהממשלות והרגולטורים מצליחים לעקוב, בתחום של social tokens, אני אגיד את זה כאילו פשוט אין רגולציה, אין התייחסות, אין אפילו התייחסות לנושא של מס, אנחנו לדעתי מרחק כמה שנים מהסדרה מלאה של התחום, וכשאני אומר לא מלאה אפילו קצת של התחום, וזה אתגר, כי רוב האנשים מפחדים מדברים כאלה, וזה גם הזדמנות למישהו early, אני חושב. אז זה גם משהו שקשה לאנשים לאכול, כאילו שאתה באיזה טריטוריה כזאת, שחצי ווילד ווסט, ואין בחוקים, ואין בה אבא ואמא. יש פה איזה מרקט לנדסקייפ. זהו, דקה האחרונה אני רק אגיד, אני חושב שיש פה כל מיני אישוז כאלה שצריכים לחשוב עליהם, כמו למצוא את ה-use case הנכון, דיברנו על gated content ועל Discord channels ועל כל מיני מקומות כאלה שאפשר להשתמש בטוקן, בשביל גם לייצר engagement יותר גבוה בין הקריאטור לבין הקהילה שלו, ואנחנו עדיין בחיפוש, זה האמת, כאילו אנחנו נראה הרבה ניסויים בשנים הקרובות של חבר'ה שבאים ונכנסים לשדה מקשים הזה של Web3 ואומרים יאללה, מה עובד ומה לא עובד, וזה הולך להיות סופר מגניב, כאילו אני מאוד מתרגש מהדברים האלה וזה כיף, כאילו לראות את זה תוך כדי שזה קורה, אז זה גם חוויה. יש שאלה שהיא שאלה טובה של האם אנחנו באמת צריכים את זה, הרבה אנשים שואלים אותי כאילו אוקיי, כאילו בניתם פה מערכת פיננסית וזה, למה כזה חייבים את זה? אני חושב שאנחנו מאוד חייבים את זה, בגלל הסיבות שהראיתי לכם בהתחלה, אנחנו במצב שבו האינטרנט הוא לא בנוי, לא שהוא לא בנוי טוב, אבל הוא לא מנצל את מלוא היכולת של מה שבנינו כחברה אנושית, בנינו מערכות הפצה מטורפות, ואנחנו לא מצליחים לגרום לאנשים, ליוצרי תוכן, למנטז את זה כמו שצריך, המערכת המטורפת הזאת שבנינו בתור חברה אנושית, אז השאלה היא, האם זה הכי טוב שאנחנו יכולים בתור בני אדם? אני חושב שלא, אני חושב שאנחנו כן חייבים את זה, אבל זו שאלה לדיון כאילו מאוד מעניינת, יש עוד שאלה לגבי האם אנחנו רוצים שהכל יהיה כזה טריידבל, והרבה אנשים מתעניינים על זה שיש פה פיננסיאליזציה של כל התחום, אנחנו לוקחים כל דבר ועושים אותו פיננסי, נשאיר את זה בתור שאלה פתוחה בשביל לקהל, יש פה את השאלה של הספקולציה, והמחירים שונים ויורדים, האם זה טוב, האם זה רע, ושאלת הרגולציה, שכאמור כרגע לא קיימת. אז חרגתי באיזה 3 דקות מהזמן שלי, אבל אני חושב שאני אסיים פה, ואני אעביר את השאלה. לא, תודה עידן, זה היה מרתק, ממש, ממש. תודה רבה. ממש. זה היה תכלס וגם אינספיירינג בו זמנית. כן. כזה... טוב, וגם לי עלו מלא שאלות, ואני גם אולי זה רגע כזה להזכיר לחבר'ה שיושבים בבית, שאנחנו ממש נשמח אם תכתבו בצ'אט שאלות, וכל השאלות יקבלו
מה שנוכל, לקבל איזו התייחסות בסוף, ובאמת נעבור לתם, ואחרי זה אנחנו ככה נצלול לשאלות. אני רוצה לתת ספוטלייט על תם. הנה. היי, שלום. שלום. רגע, שנייה. אין בעיה. So, hi everyone, שלום, אני כן מדברת עברית, אבל קריפטו בעברית זה יותר מדי בשבילי. So I will speak in English. First of all, I'm really happy to have heard ניתן, and thank you for the invitation, because usually this is such a new space that normally I don't have anyone else who speaks about it in a knowledgeable way, and it's really great to know that in Israel there's like such innovation, sometimes even more than here in the US where I am, where you know a lot more about this space than most people. So I specialize these days in crypto for creative communities. So right now I am the director of fine arts at Rally.io, and Rally is one of the leading platforms in social tokens. My background, just to give you a little bit of context, is in art curation. So I curate art for different museums and institutions and galleries, both in the commercial and the institutional space. I've also done art and brand collaborations a lot in my career. And my personal research has always been, how does art intersect with other industries? That's what I care about, because I believe that artists, everywhere they go, they bring a lot of value. And when they intersect with a new industry, they can completely disrupt and change that industry. And on the other hand, when artists work in commerce or in retail or in transportation or in tech, they can monetize in new and exciting ways that they can't monetize when they're just selling their work, almost like a commodity in a white box space. So also to give you a little bit of different context than the one ניתן gave, it's not really a coincidence right now that NFTs boomed while we're in the middle of a pandemic. That is basically forcing us to become avatars, to stay home. Our children were learning from home, we're all working from home, and that led to all kinds of computer and technological increase in use. So social media increased 61%. The video game industry, which is where a lot of social token, NFT, and crypto behavior is inherited from, is now larger than all of Hollywood and all of American sports combined. So it increased a lot, that industry. And that is why digital art all of a sudden resonates with more people than it ever has. Like if you're a collector, how many people are walking into your home right now and looking at your art versus how many people are looking at your social profiles? And this is some of the behaviors that we're seeing. And it's art's job to reflect the historical movements that we live in society. So that's why this movement is catching up right now, besides the technological aspects of blockchain that ניתן mentioned that have been in development since 2009, and now are in a place where they can be scalable and there can be more mass adoption. So we are the last generation that doesn't own digital assets, both NFTs or social community tokens. And it's the first time that people are investing in culture like it's an asset class in its own right. Also, this is all happening while art, the industry of art and the industry of gaming are kind of clashing. They're completely different, but they're creating like a new social supercontinent of culture. And I think gaming is a new medium of post-contemporary art. And nobody understands social tokens and crypto better than gamers. So we all have to kind of jump into this mentality of gamers, where they understand digital communities. They've been talking to their communities directly on Twitch and Discord forever. They understand digital collectibles, digital currencies, and the metaverse is basically the baby of a video game and art and digital art. We're also living in a world where there's basically 4 companies that lead the internet
the only 4 companies that we use to interact with the internet, which is Meta, Amazon, Google, and that's basically our life in the internet, and that is extremely centralized. So people are reacting to this idea of ownership of our own assets. And crypto is providing this idea of decentralization, anonymity, and cyberpunk culture, which is all reflected in these digital assets, both in the aesthetic and in the behavior. So I'm a little bit bullish on this industry, as you can tell, but last time we had a renaissance in the 1500s, it came about because of technology, because of information technology, like the printing press, which allowed for people to print anything they want. They didn't have to depend on the church and the monarchy to come up with new ideas and distribute them. And also the double ledger booking system, which is what today we know as accounting. So it was information and wealth that opened the floodgates to new ideas and new generations of people who could access that information and that wealth. And the same thing is happening right now with blockchain technology. So we're going from an era of nation states to a global decentralized era, the same way we went from like the Dark Ages to the Renaissance. So if you think of decentralization as a spectrum, we're taking steps into like a more decentralized society. And all of us are investors now. We can own digital assets, similar to the Medicis, who were then the leaders who used artists, supported artists that reflected their values of decentralization. So right now, collectors, NFT collectors are supporting artists that are reflecting their values of decentralizations in the same way. And it's only when it becomes a bottom-up community movement that you can make historical changes. So if we think about creators and the options that they had up until now, you had like the Web 1, Web 2, and Web 3 different types of business models. So in Web 1, the companies were creating most of the value of the internet, and they were also monetizing from that value. So you have, you know, your email, your internet, your chats. Like as users, we didn't really participate in Web 1. So they control all the revenue streams. It's their business model. And then you had the Mind business model, which is Web 2, in which we provide a lot of the content on social media. We provide our art, we provide our music, we provide our ideas, our writing. We work in the gig economy and Uber, and all of a sudden the internet becomes this balance of users and platforms. But sometimes, for example, if you're familiar with Patreon, like people can pay $25 to get access to like behind the scenes, or come to your studio if you're an artist, or get like a little more access to you. The money is still going from the collector to the artist, or from the fan to the singer or the band. So fiat money, which is not crypto, is usually going in one direction, from the communities that want to support to the artists. And right now with social tokens, what we found is a much better business model in which the money, instead of flowing in one direction, it all of a sudden flows in a circle. So it's our business model as a community. So you have the artists and their fans, the music bands and their fans, the galleries and their supporters, basically sharing a digital asset that is always moving within that ecosystem. And they're both owners. So if you launch NFTs or launch a social token, you're both owners of that economy, and it all of a sudden becomes like glue. And that's why people are so culty when it comes to Bitcoin or Ethereum, because once you hold that asset, you're going to do everything in your power to make it grow. So if we think of a true digital economy, you learned in the last class about NFTs. NFTs are non-fungible, like a piece of art like the Mona Lisa, non-fungible. You can exchange it for anything else. But there's also
a fungible aspect of a digital economy. The same way I can give you a $1 and you can give me your $1, it's worth the same thing. You can have the same thing with crypto. With one Ethereum, your Ethereum and my Ethereum can be exchanged because they're all fungible. They're flexible and they have the same value. And that is the part of this digital economy that we're speaking about today, which are social tokens or community tokens. So what is a social token? It's a cryptocurrency like Bitcoin, like Ethereum, like Solana. But instead of representing a blockchain protocol, it can represent a brand. It can represent an individual, in this case, mostly an artist, or it can represent a community like Bצלאל or the MoMA. So people can launch their own personalized social tokens that enable them to have a digital asset to share with their community. And it gives you the power of having like an autonomous digital permissionless and global economy that is independent of banks and visas and employment contracts or anything like that. So each social token has a completely different utility and a completely different mission depending on what that community wants. The best way to think about it is to think about Starbucks rewards. Like here in America, Starbucks, one of the biggest companies, people earn points for their loyalty to the business. So whenever you buy coffee, you earn points. And actually Starbucks rewards in numbers is bigger than any bank in the US. So it's insane in terms of an economy. But what happens? You accumulate a crazy amount of points and then your doctor says, no more caffeine. Like you're not allowed to drink caffeine and all those points go to waste. But if Starbucks rewards were a social token, then you would be able to cash out and pay your rent with that money. So it's something in between a loyalty point or an airline mile or a Marriott point and real rent paying money. So there's like different types of social tokens. For example, when Bitcoin and Ethereum were first created in 2009 and 2015, people used to call it like magic internet money. They're like, it's worthless, it's just points, doesn't mean anything. So social tokens can easily go from being like a soft currency to becoming a hard currency based on the demand of it. So what can social tokens be used for? For example, if you are an art fair and you want to thank everyone for coming to this edition of the art fair because it was COVID and people went the extra mile and it was hard to get all those galleries to sign up, then you can send tokens to your entire community as tokens of appreciation, literally give them free money for supporting you. So in social media right now, you can basically just like, comment, or DM your favorite artists, but with a social token, you could actually participate in their economy. You could be like, hey, I'm a curator, I would love to curate your show. And the person could reward you with social tokens. You could acquire merchandise, you could acquire art. There's integrations that are built so you can CoinGate exclusive content like a course or a class or a behind the scenes. You can say, if you want to come to my event, you have to hold 100 of my tokens. You can buy NFTs using your own social community token instead of using Ethereum. And you can pay people with your social token. There's a big movement of like play to earn or learn to earn, which I personally think is like the future of education, where people get paid in social tokens for their time spent learning about a certain topic. And you can also use them for voting and for governance, which I'm sure you'll learn a lot in the next class where you'll talk about DAOs. So out of the creators that I've been working with in the past year, a lot of them have built, 74% of them built like 6-figure token economies with their communities. And some of them have gone as far to build economies that are worth over $1 million in the first year of existence.
So one of my favorite examples is James Somerville. He used to be the ex-C-level designer at Coca-Cola. And he always used to do crowdfunding for his projects and like working with different creatives for his projects. So he designed the 100 years of the Coca-Cola bottle campaign. And each year was a different graphic designer who created the design for the bottle. So like working with different designers was always part of his practice. So he decided to quit Coca-Cola and create his own crypto community with his own social token minted on Rally, which is called Kudos. So he has about 7,000 graphic designers all around the world. He has like 15-year-old kids in Brazil, 87-year-old people in Ghana, and everyone in between. Some of them are like beginners, some of them are senior designers that work in Fortune 500 companies. And what he does is that he leverages his network of clients and he does NFT campaigns for all the brands now. But instead of just him designing with his designers, he brings those campaigns to his 7,000 graphic designer community on Discord, and everyone applies for a chance to do a campaign for Ford or for any big company. And then he pays everyone using his cryptocurrency, both for participating and for the people who make it to the last rounds of the open call or who win the partnerships. So what does this mean? It means that you don't have to be a 30-year-old living in New York in order to work for the biggest companies in the world. You can just come together as a community using these crypto tools that allow everyone to be paid for participating, paid for learning, paid for mentorship, and paid for actual campaign work as a creative. So you don't need visas, you don't need employment contracts, you don't need permission of any sort. It's totally permissionless. And to me, this is an example of how like the future of work is going to be. Like each of us are going to have our 2 or 3 things that we care about, and we're going to work together with communities and earn in those tokens for our skills. And I'm already doing that, and a lot of people in this industry are already doing that, and it's super exciting. As an example for a creator token, Chantel Martin, who's an amazing British artist, she creates a lot of collaborations with, for example, the North Face, where she does a jacket or t-shirts or things like that with her art. So she creates an NFT for every physical piece that she does in a limited edition. That means you get like the digital version and the physical version. You can wear your shirt, but you could also wear your shirt in the metaverse, and people pay for those goods using her social token, which is called Who, based on her mission of who are you, and like self-learning. So she does studio visits for coin holders. She does creative projects with people who submit their writing, their entire communities, like writing a book based on what people are contributing to. It's called like Who You Are or Draw Your Line. She does mentorship, and she leverages other artists and other people in her network to mentor younger artists, and people pay in coin. And she has a coin-gated Discord channel, which only with coin or with her NFTs, you can join the Discord. So why would she want to use her coin instead of using Ethereum or her coin instead of using dollars? It's because the more people that use her coin, the stronger the coin gets, the healthier her economy is. So there's people holding their coin and there's people transacting with the coin. And that's how you create a very strong economy. And if she were to use Ethereum and Ethereum goes up or down, she doesn't get any benefits from that. But if her own coin gets stronger, then she gets all of the extra rewards from like her coin growing, and she is the major shareholder of that economy. So these are some of the people that we've launched at Rally this year. There's speakers, there's musicians, there's bands, there's all kinds of creatives. There's a lot of NBA players and NFL players that I don't know their names,
but basically every single vertical, creative vertical, or anyone who has a community can use this to grow their community, to reward the people that are there and participating, who are their close circle. They're not their followers. They're the people who actually want to contribute to that community that usually goes beyond one person. And all of this is minted on Rally, which is the DAO that I work with. So we basically forked Ethereum to create our own sidechain, blockchain, cryptocurrency. It's called the RLY. The RLY trades on Coinbase, and it's a market cap of 15 billion. So we take those Rally coins and we select very carefully, like, who do we want to actually gift a whole economy to. So for example, Jen Stark, who's an amazing Miami artist, she created the Stark coin, which means we gift her a whole $21 million economy in Stark coins, so she can use with her network. And Rally doesn't charge anything. Like, our only incentive is, as her coin grows, our coin grows too. So everyone who's on top of our platform, it's the same business model as Ethereum, for example. Like, anything that's built on Rally will just make the Rally network stronger. And what better way to do this, like, together with artists and their fans and their communities. So just for the sake of the example, like, if Betsalel was a community and you were to have a token, you can hold the token, you can create all kinds of transactions with the token. This kind of event like today could be gated with your token. You could create NFTs for the board, for the members, for the artists, for the curators, all with different tiers, all with different values. You could do like IP, intellectual property, of every single business idea or anything that comes out of this community, and keep fueling this economy with all the alumni, the professors, the people who contribute to your ecosystem. So I believe, yes, the future is going to be, anyone who has a community is going to have a token that will come with it, and there will be soft currencies and hard currencies. So it just allows everyone who is part of your community to have ownership and have a stake in your success. So there's amazing things that happen that I've seen on Discord, where people buy token and they say to an artist, "Oh, I'm a developer, like, your website sucks, like, can I help you fix it?" And they pay them in tokens. Or usually creators have like a part of their Discord where it says new ideas, and people are like, you should create a video game with your art, and then when you play it, people should buy in tokens, and the artist will be like, "Oh, that's a great idea." And then people will be like, I can build this, and like new projects just come from these communities, because again, it's not a social media where they just follow you and you're basically a billboard. It's people who are helping you build, and they're owning, and they hold your digital currency, so now they really care. Yeah, and then there's like airdrops, which is how usually people distribute these tokens to the community. So when we minted the economy for Jen Stark, she has 5 million, the rest is in circulation, and she can say, okay, everyone who supported me from day one, all the museums, the curators, like, I'm just gonna airdrop and give them token. And these are some other examples of what music bands like Megadeth, who has like such a big cult following, they just rewarded everyone in their fan club with free tokens. And then they're like, oh, we're launching an NFT. You can use this token to buy them, or our tickets to our next show are going to be an NFT, or our next song is going to be launched as an NFT. So people feel like they have token in their hands so they can use them. And yeah, so whenever, that's what people do usually. If you do an exhibition, there will be a QR code, and everyone who comes to the exhibition can get some tokens. Or people who come to a live stream can get tokens, and that's how artists keep people like engaged in their communities. So if you want to learn more, the best way to do it is to
go to Rally, like pick a cool creator that you like or that you know, and like join their community and see what they're doing with this and how they're managing it. And if you know, have a community of your own, then what would you offer with your social token? It's a good idea to like create a menu of offerings. Like I would launch an event or a series of events or a talk or content or writing or music, etc. I know it's time to go, and this is a cool NFT project that I'm involved with, and it talks a lot about community and the ethos behind this movement. And when people, I like to end with a joke, like when people tell me, you know, all these coins are worthless, some people call them like altcoins or worse names, I just remind them that like the money that we're using now is just paper. So, and it's not backed with anything. So keep that in mind. Thanks a lot, Tam. Wow, it was really also really eye-opening. First of all, I'm inviting questions from the audience. First of all, you're precisely on the minute, right? So first of all, amazing. Second of all, Tam, I wanted to say, Idan, you know, I saw there's a Megadeth coin. So like this Zoom has went full circle, right? I have it. Be sure that I have it. Okay. So what do I want to ask? So the first thing I want to ask is how does a coin operate within, for example, within Rally, within the a social token, right? Within Rally, I mean, how does it get speculated upon? I mean, is it also kind of listed within Coinbase? And because from what I understand, I mean, people can actually purchase it only through Rally, right? Or through the airdrops. They can't purchase it from like I'm just saying, right? There's How do you get it? Yeah, I'm just telling the audience that crypto markets where you can buy the coins normally, but this is very specific coins. But yeah, you want to elaborate? Yes. So there's many ways to create your own token. You could go to Ethereum and launch your own ERC20, or you could go to Solana and create your own token there, or to Polygon. Right now, the state of crypto is that there's many different blockchains and they're not yet super connected because it's so early in the game. But basically, if you wanted to create your own social token, it would be an insane amount of work, and you would have to be like a tokenomics expert. You would have to create liquidity pools, and it's just like an insane undertaking for an artist or a museum. So what Rally did was like create everything that's needed in order to launch a social token, so that we can gift these tokens to creative communities and have them use it. So it's basically the same idea of like wanting to launch your own NFT. Like, yes, you could build your smart contract, and some people do that, or you can go to OpenSea and just mint it. So it's the same idea. Rally is the platform in that sense. So Rally has a token, like we have our own token, which serves as collateral to all the creator and community tokens. It serves as liquidity, it serves as collateral, and it just backs them up with real value. So Rally trades on Gemini and it trades on Coinbase. And that's the way for creators to bridge in and out of their own economy. So for example, you are Betsalel, you want to launch your own token, you get 5 million tokens and the rest are for circulation supply. And say you want to do airdrops, launch an NFT collection, you have everything that you want to do. And then people, if they want to receive your airdrop, they go to Rally, they create an account, which is equivalent of a wallet. And then we airdrop to their account with their email the tokens. Now, if they want to buy it, they can go to Rally, look for Betsalel, and they can buy it with a credit card, which is really, it sounds amazing. Easy, but it's not easy in crypto. Like these licenses took like 5 years to get, because even though
I think it's funny. I think you mentioned, Idan, that there's like no regulation yet, but in the US, there's insane regulation with social tokens. And these are all very strong hurdles. Like we need to train our creators of like the language that they need to use in their marketing so that it's not flagged as a breach for the SEC and like regulatory. So Riley is like super compliant. That makes us a little more centralized than other projects, but any creator token activity happens on Riley, and then you can bridge out using mainnet marketplaces like Coinbase and Gemini. Amazing, yeah. אני גם הייתה לי שאלה ככה, שאלה פתוחה לשניכם ככה לענות עליה, אבל אם אני בתור יוצר, יש לי נגיד איזושהי קהילה של עוקבים, אבל אני מתלבט איך אני ניגש, איך אני מתחיל את הצעד שלי לתוך ה-Web 3.0, ואיך אני יודע לבחור, זאת אומרת, האם כדאי לי לעשות NFT, האם כדאי לי ללכת ולעשות social token, כאילו איזה יכולות אני צריך שיהיו לי בסל יכולות שלי, בשביל שהבחירה שלי תהיה לבחור לעשות, ללכת למסע הזה, כן, של ה-social token. I guess I'll take it because your presentation is more business, Idan. But so that's a great question. I get it all the time. The truth is there is not yet like a roadmap. There's not like steps that you can follow that are like magic for monetization in Web3 because everyone's still experimenting. But usually there is a little pattern that's emerging where people launch an NFT collection and see how it goes. And then when their community is really strong, then they can launch a social token. Because personally, like my experience has been that individual artists like Jen Stark or Chantel Martin have a harder time pushing their economies, their digital economies, than an umbrella organization like Known Unknown, like Kudos. Because this question is not really about social tokens, but how to build a Web3 community, like how to take all those unpaid hours that you spent on social media to build following that that you didn't monetize for, and people are just spending their time on you for free because they like what you do, and build an actual Web3 community. And that like there's a class, of like how to do that. You basically have to try to find the people who follow you because they want to help you build, or that they are like real true fans, more like your inner circle, and move them towards either a Discord or a Telegram, or ideally a Discord because it's token gated, but create a mission that goes beyond you. So for example, if you're an artist that creates work about women empowerment, then your community has to be about women empowerment, and it's not only about your work. Like, who can you collaborate with? Who's part of that community? Who can help you build something bigger than yourself that can actually sustain a whole economy? Which is why Chantel's coin is about finding who you are. It's called Who. It's about philosophy and mental health and all these things that her work is about. But it's impossible for one person, unless you are Gary V maybe, to like push a whole economy. So it's ideally for communities. Thank you. עידן, אולי לך יש משהו ככה להגיד לתוך הבחירה הזאת בעולם הזה, למה היית ממליץ על social tokens? אני חושב שכאילו תם אמרה את זה ממש טוב, גם דרך כלל מאוד נהניתי מהמצגת שלה. בסוף צריך לזכור שאנחנו בשלב של אקספרימנט, כאילו הפלייבוקים עוד לא נכתבו. זה האמת, כאילו צריך להגיד אותה, כאילו ולא לנסות, כאילו, הרוב האנשים שבעולם הזה הם כאילו early adopters, הם כזה, אני חושב שרלי מה שהם עשו שהוא מאוד מאוד יפה, הם ניסו לעשות כזה איזשהו יותר לנדינג שהוא יותר רך לקריאטורס. אז כשאתה נכנס לרלי למשל, אני חושב שיש לך יותר אבא ואמא. אם תיכנסו לפלטפורמה, אתם תראו שכזה שם, זה הרבה יותר מסודר, הם באמת, הם נרשמו עם כל
רשיונות בארצות הברית וכולי, זה כאילו, הם הוציאו ממך בתור קריאטור שהוא עושה סושיאל טוקן, הרבה מאוד מהדרישות הטכניות שתם דיברה עליהן, זאת אומרת, הם ניסו לעשות את זה הרבה יותר קל, זה המסע שלהם, ובצד השני יש את הווילד ווסט, שהווילד ווסט של ה-NFTs וה-ERC20s ויוניסוואפ, ושאתה נכנס לשם, אתה נכנס לאיזה מערבולת, שהיום אתה גם צריך להיות טיפה יותר tech-savvy, כאילו, וגם, ואתה מתנסה, זה האמת, אז אני חושב שמי שחושב על ראלי, זו פלטפורמה מעולה, כאילו, כזה שיותר קצת organized, הייתי קורא לזה, וזה משהו ובגלל זה גם איכות היוצרים שתמצאו שם, אתם תראו שם חבר'ה שהם כאילו קצת יותר היי פרופיל ומוכרים, וכבר אולי יש להם קצת יותר קומיוניטיז, כי מבחינתם ראלי זה פלטפורמה בטוחה לעשות את זה, ומי שלא, אני חושב שהדרך הכי טובה להתחיל זה NFTs, כאילו, ואני אגיד את האמת, לא צריך להתחיל כאילו איך אני מגיע מ-0 ל-100 בחודש וחצי. אני הייתי כאילו פשוט הולך וקודם כל עושה, בוא ננסה מיטינג ל-NFT, כאילו אני חושב שצריך ב-Web3 baby steps. בוא ננסה להוריד מטה-מאסק ענק דיגיטלי, בוא נראה אם זה כזה מפחיד, זה כזה מטורף לקנות קריפטו. נשים $100 tuition, שכר לימוד, בסדר? במקום לקנות עוד ג'ינס, חולצה, נטען במטה-מאסק $100 ונצא להרפתקה ב-Web3. וההרפתקה הזאת, אני נגיד עושה לעצמי טאסקס, אני אקנה NFT, אני will mint NFT ב-OpenSea, אני will open an account on Rally, אני אקנה שם Rally tokens ואני אתמוך ב3 אומנים. ככה דרך אני התחלתי גם כאילו בראלי, כאילו, זה מה שעשיתי, ואני חושב שכשאתה עושה את זה אתה לומד, כמו באמנות, אתה לומד עם הידיים, ואתה רואה כאילו את כל הפלטפורמות, ואתה צריך ליהנות, כי אם אתה עכשיו מסתכל על זה כאל איזה טאסק וטכנולוגיה וזה מפחיד וזה, אתה, you will never make it. כאילו, צריך פשוט ליהנות ולהתנסות בדברים ולא לפחד, ואז אתה מתחיל לגלות את כל ה-path, כאילו, את כל השבילים איך עושים את זה. מסכים. כן. זה באמת, אני מסכם כאילו ה-transition, נכון? כאילו האקט הזה של ה-onboarding, זה המשוכה. כאילו זה מפחיד. כן. ממש. כן, זה דורש איזשהו שינוי תפיסתי, אבל זה גם מאוד מרגש, ובאמת אפשרויות מאוד מאוד מרגשות, שתמונות ליוצרים בתוך המרחבים האלה. ובכלל, המחשבה על מטבע של בצלאל, ולגמרי אנחנו אהבנו, וניקח את זה לחומר למחשבה, מאוד מדויק, ובאמת מעניין איך מוסדות וארגונים ככה יקפצו לתוך הזירות האלה. בסדר גמור. אז תודה רבה, תם, ממש על הזמן, ועידן גם לך ממש, ולכל מי שבעצם היה איתנו בצפה. ועוד שבועיים, ב5 לאפריל, בעצם אנחנו ניפגש ונדבר פה על Decentralized Autonomous Organizations, DAOs. וזהו, לילה טוב, תודה לכולם. תודה רבה לכולם. תודה, תם, thank you. תודה.